Last steps in the sand before the work begins. Heute haben wir wieder mal Bastelzeit. It's time to do an engine service and to replace the exhaust gasket. Da bin ich am While I work on the engine, Isa is sewing. hochkonzentriert wie immer. Approximately 4 gallons of oil remain from the engine service. Was für ein Ölservice übrig bleibt. After that, it's shopping day. Das sind so die kleinen Läden. I love these different types of shops. Da habe ich offensichtlich Öl gekauft. Mit dem Shoppingwägeli von der Marina. I get oil and spares for the main engine, gas for the outboard, and other small pieces from the marine shops. Then it's time to go back to the boat. After watching the birds and relaxing a bit, it's time to get back, more shopping. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag, hoffentlich, geht es jetzt wieder einmal in die Stadt mit dem Ding. The Marina de la Paz is so friendly to provide a dinghy dock for cruisers. Super cool. Back on board, it's dolphin watch and more work. Arbeitszeit. It's time for some rust removal and the paint job afterwards. There's always some distraction. Here it's an emergency practice. After this brief break, it's time for the water maker. Abmembran vom Wassermacher sind wir am Putzen. Rechts Frischwasser. Links das, was rausgekommen ist. Clean the water maker membrane. Hoffentlich macht er nachher ein bisschen schneller Wasser. Another day, it's the local kayaking group that's providing some distraction. Da sehen wir, wie das geht. I'm doing the rust removal. Isa keeps working on the interior. Es ist Malwoche. After cleaning all the rust, it's time for the paint job now. Isa and I both paint. A total of 7 layers of paint goes on there, and a lot of putty. Es ist Abend. Wieder ein Tag voller Malarbeiten. Sieht immer noch gleich aus. We are progressing towards the top coat. This is the last epoxy layer. Mal einen schönen Sonnenuntergang. Und dann sind wir da bei all diesen Klampen noch ein bisschen weitergekommen. Es ist Sonnenuntergang. Wir sind immer noch fleissig am Malen. Now we did the first top coat. Bei der einen nennt man das Überstunden und bei der anderen hat es einfach selber geschaut. So, es wird immer später am Abend. Die Überstunden länger. We are working overtime to get the last pint on the ship before our next guests arrive. And it works out. Morgen kommen die Gäste. Die Farbe ist am Trocknen. Wir machen noch alles zusammen rum. Marina, anlegen, einkaufen. Entspannt warten, bis die Gäste ankommen. Hoffentlich. It all worked out. We went to the marina, docked, went shopping,
and welcomed our guests, my brother and his family.